kuonyesha nguvu zake Mwenyezi Mungu. John 17 anapowaacha wanafunzi, anapoandika ripoti ya kazi yake, Yesu akasema ninawaja duniani lakini they don't belong there. Ukienda 14 naenda kuandalia makao. Na sababu hii ya ahadi zake, wanafunzi walipoungana pamoja kuomba, walianza kwa kuomba kwamba it was creating a direct relationship between among them and with God and with everybody. And kwa njia hiyo inamaanisha kwamba the disciples did not ask for a blessing for themselves. Number one, I want you to pick a very strong point. Ili tubarikiwe kwa maombi, hatutakiwi kuwa na maombi ya ubinafsi. Ndio lesson nilikuwa nasema, ukiangalia. Na kwa sababu hiyo, ikiwa ninaomba kwa mambo yangu kila wakati, basi ubinafsi umeingia, na huenda Mungu akapita sehemu hii, kwa sababu Mungu si wa uchoyo, Mungu si wa kufanya watu wengine waonekane kwamba ni kitu changu. Alikiacha kafa msalabani kwa sababu hakuwa na ubinafsi. Kwa hivyo the element we are picking there, I'm going to what you say. We need to seek God to help us intercede for others. Na kwa sababu hiyo, Mungu anasema, ninapoomba mimi Evans, anaanza kunishughulikia sana, ili maombi yangu yawe ya baraka kwangu na yawe ya baraka kwa yule mwingine. Kumaanisha, ninapotoa moyo wangu, anafanya healing so that the prayer I make, it gets into heaven when it is perfect. Because nimekubali mimi ni mdhambi, lakini nimeona wengine kama ndugu zangu tunaenda safari moja mbinguni. Na kwa sababu hiyo, Mungu angali atuelewi. Hataki tujielewe vile dunia inaelewa watu wengine. Anataka tumuelewe kupitia kwa njia zake, kupitia kwa haya maombi. Na kwa sababu hiyo 1 John 5:14 to 17, nataka kusoma tu. I'm just picking because we are using the Bible. And suppose you see your fellow believers sinning. Sin that does not lead to eternal death. You should pray for them. Nauliza swali hivi. Dhambi anauliza mzee hapa ni kwamba kuna dhambi ambayo haielekezi kwa kifo. Na akasema dhambi ni dhambi. Na kwa sababu gani unaona John ameapproach the issue in that way? You should pray for them, then God will give them life. I am talking about people whose sin does not lead to eternal death. Is there, what is death and what is eternal death? You know, to me, that is how I have to ask myself a question. There could be the first death and there could be eternal death. Lesson ninataka kutuletea mawazo yako hivi. Kwamba wakati huu, hali zetu ni za dhambi na tunaweza lala na tunaweza kufa. Lakini kuna kufa ambao tutakufa milele na milele. Ukiangalia Revelation 12, sasa nataka ni pick from there. That was 12, from verse 9. Woe unto you, sisi walio uko duniani, kwa vile shetani na malaika wake walianza vita wapi? Mbinguni. Na vita hivi ni eternal death they were fighting for, and they received it. Kumaanisha nini? Kwamba kufa kwa milele ni wakati tumeletewa sauti zote za kutuonyesha Yesu alikufa msalabani, lakini still tunakufuru Roho Mtakatifu na tunasema hayuko, akufa na hata kuja. Na mwisho tunaungana na a third of the angels and the devil to fight God's kingdom. Nasoma nikimaliza hivi kwamba I don't mean that you should pray about that kind of sin. Doing wrong is always sin, but there is sin that does not lead to eternal death. We are sinners every time. Tunapanda tukitubu dhambi hizi, Mungu anaelewa na anakubali unyonge wetu kwa imani. Hii dhambi haituchukui, sababu tunarudi kwake tukiomba Mungu tusamehe sisi wenye dhambi, tunakubali sisi ni wenye dhambi. Dhambi hii haituelekezi kwa eternal death. But we pick the element of Satan and the devil from Revelation 12, then we are prone to get into eternal death. So Mkristo mimi, kifo hiki kinapotajwa hapa, sasa watu wanakufa tu, watu wanaambia tunalala, kifo cha kwanza tunalala tukingoja parapanda ya Yesu ikirudi iwafufue waliokufa kwake na waliomwamini, na iwafufue hata wadhambi wamuone tena warudi kaburini. Wewe unapokuuliza hili swali, nataka nikuulize, unapoangalia kifo cha Revelation,
na unapangalia kifo cha sahihi, ni gani utaita eternal death? Unataka kuacha pale. Ni gani utaita eternal death? Today you are dying a Christian. Do you have a chance of resurrecting? We have a chance, eh? Is that eternal death? But after everything has been done, tumeungana na malaika wa shetani na tunazingira Yerusalemu. Tunataka kuattack the Christians. Some hata wale wamefufuliwa tunasema tutaangamiza wana dunia yote inaungana. Wakiwa ndani ya kile kitu tunawaona. I'm taking you to Revelation. Kifo kile cha shetani kuangamizwa na malaika wake, is it going to be eternal death? Can it be compared to hii kifo tunaona sai? No. I'm posing a question to, do we have a struggle? Right now, mwalimu, tuko na vita. Vita hivi tuko navyo ni vita gani? Nikitoka swali lile nimejibu pale. Tuko na vita ni aina gani? Sai Somalia si wako? Wanajeshi wa Kenya wako Somalia? Sai jana majuzi gari kwenda hivi ikapita tu hapo Korogocho kokote ilipita Mathare. Ikapita kwa slums kutoka hapa stage, na vile asubuhi vijana waliamuka na mawe wakaanza kupiga magari kwa sababu hawapewi shilingi 15 kupitia kwa ile njia. Asubuhi gari za mwiki zikipita siende kwa avoid jam. Na mimi nika connect very quickly. Vile ni vita? Is it physical war? Or as Christians we are both physical and the psychological? Are there different wars? Ukikaa hivi kuna vita gani? Emotional, physical, psychological, family, cultural, political. Mwalimu karibu, vita gani hivi? Asante mwalimu. Tunapoangalia cosmic struggle, jinsi ambavyo mwalimu ameelezea, ni kwamba vita haijaanza na sisi hapa. Katika Revelation 12 kuanzia mstari wa 7, tunaona vita ikitokea pale biguni. Na ilipotokea pale biguni, malaika 1/3 ya malaika ambao waliweza kuungana na ule ambaye ndani ya moyo wake aliweza dhamira yake kumwambia anaweza katia kiti cha Mwenyezi Mungu, akaungana naye. Yani na vita ikaanza pale kati ya Mungu na shetani. Na shetani akaweza kushindwa na akatupwa hapa duniani. Na katika Ephesians 6:12 tunaambiwa kwamba mpaka tuweze kuvaa silaha, ndio inaitwa armor. We wear the whole armor of God. Na tunapoenda katika 2 Corinthians 10:4 inatuambia jinsi ya zile silaha ambazo tutatumia. Tumeona kwanza vita haijaanza na sisi, lakini tunahusika katika vita hii. Na ndipo we were advised ya kwamba tulijikuta katika vita na mpaka tuweze kupigana hii vita. Sasa tutafanya nini? Na sio sisi tumeanzisha hii vita. Jambo ni ya kwamba mpaka tuweze kuvaa, we arm ourselves with the whole armor of God. Na tunaambiwa kwamba hizi weapons ambazo ama silaha zile tutajitwika hazijatokana na silaha za dunia hii, lakini ni silaha ambazo zinatokana na Mungu mwenyewe, and they are very powerful. Na silaha hizi ni nini? Ndipo sasa kuelekezwa kwa maombi. Katika hali zote zile ni ya kwamba vita tulio nayo kuu katika sisi kama wanadamu ama sisi wa Kristo ni vita ambayo iliyo ndani yetu, kati ya moyo na mwili. Hiyo ndio vita kuu, kwa sababu moyo unasema twende hivi tumfuate Kristo, nao mwili unasema hapana, dunia hii imekuwa tamu sana, ningependa kukaa hivi, nikae hivi na nikae vile. So vita kuu ambayo tuko nayo ni vita iliyo ndani yetu. Na ndipo sasa tutafanya nini? Tunaposoma kitabu cha Yohana 16:7 na 8 na kitabu cha Hebrania 1:14, tumeelezwa ya kwamba jinsi ambavyo Mungu aishivyo iko jambo hawezi akafanya.
Na jambo hilo ni gani? Mungu hawezi akakuamulia, lakini analetaka mapendekezo yote kati ya mambo mazuri na mambo mabaya ili wewe uweze kuchagua. Na ndipo wakati vita ilitokea pale biguni, hakuweza kueliminate ama kummaliza shetani. Angeweza. Jinsi ambavyo tunasoma unabii na mahali tunaelekea, tunaona ya kwamba dakika ya mwisho shetani atakuja kumalizwa wakati justice itakaposimama. Lakini wakati huu shetani hakumalizwa, kwa sababu angemalizwa hata malaika wenyewe wangesema ya kwamba kweli Mungu si wa haki. Na ndipo tunaona vita ama the struggle ambayo tuko nayo sisi kwa wakati huu, tunaweza iweza na njia moja tu, kupitia maombi. Na tunapo intercede katika maombi, tuna intercede mpaka kwa wengine ambao hawamjui Mungu. Na tunapo intercede, when we pray for someone who does not know Christ, it opens a channel of a divine blessing to flow into their lives. Now God honor our choices to pray for them and work even more powerfully in their behalf. Tunaona vita hii kama iko kwetu sisi wenyewe, sisi tumejuana na Kristo. Na je, wale ambao hawajajuana na Kristo wako aje? Mpaka tuweze kuintervene through prayer, ndipo Mungu aweze kufungua ama kumeka channel katika wale ambao hawamjui Mungu, ndipo nasi tuweze kupata nafasi through that prayer kuweza kuwafikishia ama kuwaintroduce kwa Kristo kupitia neno lake. So God works fully with this. So tunapo endelea kugana ama kukabiliana na mambo makali, tumeona ya kwamba suluhisho ni kwenda kwa Mungu through prayer. Na maombi yanafungua milango mingi sana. Tuliona the other week ya kwamba kuna watu ambao wako wagumu, the difficult people. Na katika maisha yetu tukaona tumekutana na watu hao. Na watu hao unapoenda kuambia mambo ya Kristo, wanasema hapana, wewe juu uko na Kristo uko na nini? Na tukaonyeshwa jinsi ambavyo Yesu aliweza kusulubiwa pale msalabani na wezi wawili. Na pia mmoja alikuwa anamkejeli, kama wewe ni Kristo, si ujiokoe na utuokoe. Lakini mwingine akamwambia kwamba wewe, sisi tumehukumiwa, tumekuwa hapa kwa ajili ya dhambi zetu. Na hata wewe hauna aibu kuona ya kwamba huyu ambaye ni Kristo hajafanya jambo lolote. Na yeye katika wakati huo huo akaambia Kristo amkumbuke katika ufalme wake. Mioyo kama hiyo migumu ya huyo mwizi ambaye alikuwa anamkejeli Yesu, mpaka tuweze kuintercede kupitia kwa maombi, ndio Mungu aweze kutengeneza a channel ndani ya mioyo hiyo ili tuweze kuintroduce kwa Yesu. Asante mwalimu. Asante. Na kwa sababu hiyo ninaona kwamba vita vimebadilika, zi vita vya kuleta zana na aina mbalimbali za vile scientific discoveries ili kupigana na binadamu, lakini tumerudishwa kwa roho zetu, kwa mawazo yetu, na tumeluzika hali yetu ya Ukristo. Unapigana na vita kila siku. Ni vita gani unapigana navyo? Ikiwa unatembea kila wakati Enoch alivyotembea. Na nikajaribu kujiuliza swali, Yesu anapoanza kazi yake duniani, anaanza kazi na anaianza kwa kwenda mahali wengine walikuwa wanapatizwa. Sio kama uliona jambo kama hilo, kwamba kuna mvuto fulani. Yesu akiwa amezaliwa kama binadamu na parent who is a carpenter, he could interact with the people in the community, but at the same time is trained. Sababu gani? Mimi huwa najiuliza maswali haya. Kwa watu wote waliokuwa marafiki wa Yesu, rika yake, kwa sababu gani Yesu anatoka, anaenda mahali watu wanapatizwa, ajaenda mahali watu wanakula, ajaenda mahali watu wanacheza mpira, lakini ana walk towards where people are being baptized to make it appear sweet and attractive. Anaenda hata yeye
anakuwa mmoja wa wale wanafanya nini? Wanabatizwa. Anaingia ndani ya maji, anabatizwa. Ili kuonyesha kwamba mbingu iko na mpango wa pekee, Yesu akiwa ni mwombaji wetu shupavu ama shujaa, vile lesson ilikuwa inamleta. Ukisoma Luke 3:21, I think that is where we were picking from, utapata kwamba Yesu anaanza kwa maombi. Kumaanisha alirecognize kwamba bila maombi sina nguvu, sina uwezo. Who knows, angeingia ndani ya maji, afe ndani ya maji kabla atolewe ndani ya maji. Akibatizwa, anywe maji yamuue na abaki pale. Hata wale wengine. Lakini nimejaribu kuangalia hata wachungaji wote, kabla mchungaji yeyote aingie ndani aanze ubatizo. Wewe umebatizwa na umeenda ukashuhudia. Huwa anakuja anaingia tu anasema ninaanza hii kazi, ama anajiandaa, anatangaza kanisani, anaingia kwa lila lesson, anaoji hawa, anawaombea. I believe that's what they do. By the time when anawaleta mbele ya kanisa ikubali, mchungaji huyo ama wachungaji wamefanya kazi ngumu sana usiku na mchana, wanaamka saa 9 wanaombea hawa. Ili wakubalike anapowaweka ndani ya maji kwa vile Yesu aliyapitia. Laana isingie kwa huyo mchungaji, na yeye mwenyewe waseme I've surrendered them unto your hands God, they have been in my hands. Why was Jesus doing this? Meaning the power to win, even kabla tuende ubatizo, wale tunaenda ubatizo, ni kwamba ni vizuri maombi yetu sana. Kanisa linahusika in intercessory prayer. That's why we have those who are going to be baptized. Kanisa linahusika, wachungaji wanahusika, kila mtu. Na Yesu anapotoka ndani ya maji, nini ilitokea? Roho Mtakatifu kafanya nini? Akashuka, akaingia ndani yake kumwandaa aende kazi. I'm looking at Jesus as an intercessor. One who doesn't look at his life, but looks at the rest. One who doesn't look at the cross and the difficulties of getting to the cross, but looks at dhambi za Evans. Ili Evans anapofanya dhambi, kifo cha Yesu msalabani, hata lia, atasema Mungu, kama ni mapenzi yako uniondolee kikombe, lakini isipokuwa ni mapenzi yako, iwe vile unataka. Kweli dunia hii si ni ngumu. Huyu ni mwana wa Mungu anaenda to third level. Evans anapokuwa anasema mimi natembea kwenda mbinguni. La mwisho, unapomwangalia Yesu, akaangalia wanafunzi wake, baadhi yao alienda even kwa kutamka kwa Peter. Anamwambia yes, you are with me, but nitakuombea. Sababu gani? Anajua kwamba huyu hata ingawa tuko na yeye hajaelewa uzito wa dhambi, na huenda akapewa jukumu la kulisha kondoo na ateguke kutokana na nguvu za mwovu shetani. Na kwa sababu hiyo Yesu akawa anaonyesha ishara kwamba for a Christian to be firm and to move on so that I succeed in intercessory prayer, one of the qualifications, lazima niingie kupitia kwa maji. Siwezi kuja hapa niweke kwa kitabu ya kanisa. Okay, kanisa inafanya. Siwezi kupalika kwa hii kanisa kuomba ikiwa sijafuata taratibu zote za kuwa Mkristo. Kwa sababu hiyo, ukiona unapewa wito, ingia klasi ya ubatizo. Ni wito unapewa kwamba Roho Mtakatifu ataanza kazi na wewe ukitoka kwa yale maji unapoenda. Yesu akapata majaribu. Lakini majaribu yale, kwa sababu aliingia ndani ya maji, akafilia dhambi. Tunapozamishwa, tunapokuja, tunatoka ndani tukiamini kwamba Mungu tumeanza safari mpya. Na mwisho, do we need to be persistent in prayer? Wazazi tuko hapa. Do we need to be persistent? Do we need to persist? Shetani yeye ana persist every day kukutoa katika imani hii. Biblia inasema anasunguka kama simba. Ana even a second ya kutokuangalia wewe na mimi. Lakini mwalimu, swali likaulizwa. Hebrews 7:25. Sio kama niliona pale swali na vitabu vingine. What assurance did Jesus give to Peter to prepare him for the temptations he could face in the near future? What assurance does he give to each of us today here when we face temptations? Are we given assurance wherever we go, wherever we are? Are we going to remain vulnerable to the devil if we are in prayer? When we do intercessory prayer, we are assured we will win the war. Even if we die, already we are winning. So our persistence in prayer acknowledges that we recognize our total, absolute dependence on God. Paul aliomba. Akaomba. Mwalimu, Paul aliomba. Aliombea makanisa. Aliombea kazi zake. Sijui. Swali hili tunalijibu.
Lakini wewe unapangalia a prayer in a heaven ordained way of combining our helplessness and weaknesses with God omnipotence or power. It means of having ourselves lifted up. Tunapoomba Mungu anatuinua, anatuweka kiwango kingine ili tunapotembea tusichikwae miguu ya tusichikwae maisha. Kwa nyumba yako ukiwa unapika mboga na umeweka chumvi nyingi, unaenda unaomba Mungu, naomba mboga hizi nimeweka chumvi nyingi, uende sikaleta vita kwa nyumba hii mama unayepika, ama hiyo, that is not even part of a challenge I'm posing. Mama, tuacha kucheka. Unapoenda kuchemsha maji kwa nyumba, mama, unapoanza preparation ya chakula kwa nyumba, do you intercede on behalf of the family? God, you have given us the food, forgive us as we prepare it, through we are successful, yeyote asipatwe na majeraha. How do I take prayers, Evans? Kila dakika ninapotoka naambia mtoto niombee, ninaenda kwa duka kununua airtime. Nikirudi tu, nikifika kwa mlango naambia mtoto kuja tuombe, nimeenda nikarudi vizuri. Wangapi wametoka kuangalia polisi anatoa risasi hapa, anapiga mtoto kwa balcony? Mama mzazi, do you pray for the blessings you have in your house? Was Paul praying for the blessings he was given as church members, ama alienda kakaa? Jibu swali. Asante mwalimu. Kabla niweze kuingia katika intercessory prayer ya Paulo, kwa nini Yesu alikuwa anaomba? Na ili hali tunajua kwamba Yesu alipozaliwa alikuwa 100% mwanadamu na 100% Mungu. Kwa nini Yesu alikuwa anaomba? The key thing kwa mwanadamu ni maombi. Na ndipo unaona Yesu aliweza kubatizwa, akaweza kuingia katika mahali tofauti ama faragani, anawaacha wanafunzi wake, anaenda kuomba, na kisha anawauliza maswali. Mnasemaga mimi ni nani? Anauliza the crowd. Tena anarudi kwa wanafunzi wake, anawauliza na nyinyi mnasemaga mimi ni nani? Alikuwa anataka hawa watu wanatabua yeye ni nani. Na ndipo wakati alienda kwa Peter, ama wakati alizungumza na Peter, kumbuke Peter alikuwa mwanafunzi yule Yesu alikuwa anapenda sana. Nafikiri ni juu ya kukomaa kwake, na labda kwa vile alikuwa anafanya mambo yake. Lakini tujue Yesu mwenyewe ni Mungu ambaye anaona kesho yetu mpaka mwisho wetu. Na ndipo aliambia Peter, akamwambia kwamba wewe Peter ni rafiki yangu, lakini utanikana. Hiyo inapatikana katika kitabu cha Luka 22:31-34. Lakini Peter akasema ya kwamba hata kama ni gerezani na hata kama ni kufa, Yesu sitakuacha. Lakini Yesu akamwambia Peter, kabla kuku awike, kabla jogoo awike, utakuwa umenikana mara ngapi? Hiyo ilifanyika? Ilifanyika. Ni kwa sababu Yesu anajua kesho yetu na siku hiyo ingine na maisha yetu yote. Kwa hivyo ndipo alikuwa anafanya intercessory prayer, na anamwambia hadharani ya kwamba Peter, na kuombea. Alikuwa anamuombea kwa sababu alikuwa anaona udhaifu wa Petro, na kisha alikuwa anaona kazi ambayo iko mbele yake, kazi kubwa ambayo anahitaji kuweza kuifanya, na ndio maana yake alikuwa anamuombea. Na shetani alikuwa anajua hivyo, na ndio maana yake alikuwa anataka kumalizia Peter hapa. Kwa hivyo nasi unapokubana na mambo ambayo ni mazito sana, mambo ambayo ni ya kukuvuja moyo sana, wacha kuangalia tu hapo, ingia katika maombi. Na unapoingia katika maombi, Kristo ataweza kuintervene na aweze kutengeneza njia. Tunapomwangalia Paulo katika intercessory prayers katika Ephesians 1:15-21, Paulo believed that something happened when he prayed that would not happen. If he did not pray, although he was separated from those he loved, he recognized that they could be united in heart
as they prayed for each other. Tunaona Paulo hapa ameshikwa ako gerezani. Sasa mtu akiwa gerezani na wale ameacha, ni akina nani wanafaa kuombea ule mwingine? Sisi wakati mtu ako pale hospitalini, sisi huwa ndio tunalia sana. Sisi ndio huwa tunalia sana kwa sababu ya mgonjwa wetu ako hospitalini, ama mtu akiwekwa gerezani. Lakini tunaona hapa ni vice versa. Paulo ako gerezani na anaombea wale ambao ni wa Efeso. Kwa nini ana intercede? Anajua ya kwamba hata kama wako separated, yeye ako gerezani na wao wako huru kule nje. Mwovu shetani anaweza penya na aweze kuwatapakaa wote, na kazi ile alikuwa amefanya kuwaleta kwa Yesu iwe ni kazi bure. So alikuwa na intercede kwa niaba yao wa Efeso. Anawaombea ya kwamba Mungu aweze kuwasimamisha, Mungu aweze kuwapatia nguvu, na alikuwa anajua ya kwamba through prayer God would give them wisdom, spiritual discernment, that he would enlighten their minds in divine truth. Kupitia kwa maombi alikuwa anajua ya kwamba Mungu atawafungua macho yao ya kiroho. Anapowafungua macho yao ya kiroho, awape hekima, na zaidi yote wawe na ukweli, na pia waweze kueneza huu ukweli. Na on the other hand, hata wao watakapo kuwa hivyo, watakuwa pia wakiweza kuombea Paulo akiwa pale gerezani, jinsi ambavyo yeye anaweza kuwaombea. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana ya kwamba tunaona Paulo anaombea mpaka Wafilipi, na maombi ndio key ama chakula yetu sisi kama Wakristo. Na kutoka pale mwanzo tuliona ya kwamba tusiwe na maombi ya kibinafsi. Tunakuwa saa ingine very shallow na tunakuwa wafupi sana kwa kuomba. Ni kwa nini? Ni kwa sababu saa ingine ni maombi ya kibinafsi, inaishia tu hapo. Lakini tunapokuwa na maombi ya kuweza kuintazidi kwa Kristo kwa niaba ya wengine, kwa niaba ya sisi wenyewe kama Wakristo, ili tusimame na ukweli huu, kisha tunaposimama na ukweli huu tuweze kuintazidi kwa wengine, na sisi pia tuweze kujiombea. Tunapointazidi kwa wengine, Mungu aweze kufungua njia. Tunapofika kwa wengine, tuweze kuwa introduce kwa Yesu. Kwa hivyo intercessory prayer, tunaona Jesus is the mighty intercessor, na tukaona ndugu yetu Paulo pia naye akiendelea kuomba kwa ajili ya wengine, na tutafaulu katika vita hii kupitia maombi. Hata wakati huu ambao we were scared the whole world with this pandemic, ile kitu itatuokoa ni intercessory prayer, maombi. Asante mwalimu. Asante mwalimu. Tunaangalia kwamba jukumu la Mwadventista anayekaa Chieko ni kuombea kanisa la Kasarani, kuombea kanisa la Kenat, kuombea kanisa la City Mission, kuombea kanisa na uongozi from General Conference down. Na it makes it complete when you plead on behalf of our church and our members. Lakini there is a question here kwamba wakati mwingine jambo linaweza tajwa na liendelee na hata lifikie karibu kukua, na uone kama haya maombi kweli yanajibiwa. Maswali hayo yanakuwa kwa maisha ya sisi Waadventista wenye dhambi na wana wa Mungu mahali waliko. Same case, Daniel alipozaliwa, alizaliwa binadamu 100% asina, lakini kwa kutokana na kukuzwa kwake akamjua Mungu kutoka kwa nyumba yao. Hata akienda utumwani, anaenda pale akianza kwa recognize kwamba mimi katika itikadi zangu sitaweza kuunganika na culture ya nchi ya Babylon. Na Daniel anajiuliza swali kwamba yes, kweli ilikuwa wana wa Israeli watoke utumwani baada ya miaka hii yote 70. But you realize Daniel anaposoma Jeremiah, anasoma akiona inafikia hili aliona Jeremiah akiandika, lakini physically haoni hili jambo likitendeka. Anaangalia naona wana Israeli wako kwa nchi ambayo imetekwa nyara with the Persians, Medes
wamekuja wameteka nchi nyara na wana wa Mungu wako pale pale, lakini Biblia inamwambia baada ya miaka 70 watatoka. Na naona si kesho ni miaka 70 inaisha. Kwa nini hili jambo halitoki? Na kwa sababu hiyo lesson ilikuwa inataka kutuonyesha kwamba there are two powers here. Ukiona Ephesians 2:2 ulisoma pale, Paul anapoandika anasema kuna mwenye nguvu za dunia hii na wa dunia hii Shetani, na kuna mwenye nguvu wa mbinguni Yesu Kristo. Na unapoangalia the two, when they meet they repel, they fight. Lakini za Yesu zinamshinda Shetani. So Daniel akawa na maswali. Na kwa sababu hiyo Daniel ili aweze kuelewa, anapopiga magoti ili aombe, anasikia akiguzwa na malaika anamguza, na anaonekana very weak akiwa pale. Hakuna vita vya ubinadamu na hakuna vita vya kutaka kuelewa. Biblia kupitia Yeremia iliniambia kwamba tutatoka utumwani. So vita hivi kwa Mkristo wewe na mimi ni kwamba tunapopiga kwa kuelewa kusudi la Mungu, vita hivi malaika anakuja akimutia nguvu. Ukisoma Psalms 91 verse 11 inasema malaika wa Mungu wanatulinda usiku. 34 of Psalms verse 7 the same sinashikana, inakuonyesha kwamba anatutunza malaika, na si kwa kututunza tu, anatunong'onezea yale tunatakiwa kuwaza kupitia kwa Roho Mtakatifu. Lakini namaliza nikisema hivi, Daniel humbled himself and went down, and through that, even if there were interferences from the existing powers, including the kings, including mahali alikuwa anakaa, Daniel is going down to seek divine power, and is interceding on behalf ya wana wa Mungu wako utumwani. Sisi tuko utumwani. Anatuombea kuhani mkuu ambaye ni Yesu kule juu mbinguni. Na kwa sababu hii our prayers, ukiangalia hii Daniel 10 inataka kutuletea hali fulani ili tuweze kuona kwamba kuna vita ambavyo hatutashinda ila tu kwa kwenda kwa maombi. Kuna mambo hatutaelewa ila tu kwa kwenda kwa maombi. Mungu atufunulie tuombe. Ndipo Paul, mwalimu wale ametoka, Paul, one of the elements alikuwa anafanya, alikuwa anasema Mungu ninawaombea uwajaze na hekima, na ninawaombea uwajaze na roho, na ninawaombea uweze kuwaweka mawazo yao yaelewe ukweli. Hayo ni mambo Paul alikuwa anafanyia makanisa. That he opens our mind to understand the truth. Na nikiangalia Daniel, he wanted God to open his mind to understand the truth about being in captivity. We are in captivity right now as Christians. Dunia hii si kwetu. Lakini mwalimu, as much as we are there, do we need to be specific? Because Daniel was asking a question, was praying for the people, tuko tumiani lakini hatujaona. Mungu tufunulie tujue, tutakaa tena ama tutatoka. Tutashinda hii vita ama tutashinda. Wakati mwingine tukienda kwa Mungu kwa maombi, tunatakiwa kuwa specific with each item. Huyu ni mgonjwa ameleta, Evans asikii vizuri, Mungu tunaombea Evans. Ama tunatakiwa kusema Mungu wewe unajua vile unafanya mambo yako, tunaomba. Do we need to be very specific? Was Daniel specific here? Was he concerned about a given issue? Are you concerned as a Christian that you specify your prayers kwa nyumba? Leo tutaombea wamama kanisani, kesho vijana, kesho tunaombea mzee fulani, kesho kutwa tunaombea Uhuru Kenyatta na serikali yetu. Mwalimu, kengele imepiwa. Asante. We can combine. Do we need to specify? Is it called orderly? In fact, the question is asking, Mungu ni wa mpango ama Mungu si wa mpango? That is why the question inasema specific issues. Mungu ni wa mpango. Asante. Asante. Tunaona Mungu ni wa mpango. For example, mimi ikiwa Evans ndiye baba yako na ninataka pesa ya karamu, naendaka kumwambia unajua nilifanya kazi nzuri pale, namwambia Evans nataka pesa ya karamu. So prayer focus. Tunapoenda kwa Mungu mpaka tuweze kwenda kwake specifically na hitaji lile tunataka kwake. So tunapoenda kwa Mungu, na tunaona katika kitabu cha Samuel wa kwanza 22 ama Samuel wa kwanza 12 pale 23 tunaona Samuel ana intercede kwa sababu ya